Hello everyone, and in this video we're going to cover Calle Ocho. Calle Ocho, or A Street, starts in Brickell. That's downtown Miami over there. Watch our videos on downtown Miami and Brickell. Brief history. Here is where the first Cubans escaping communism from Castro established themselves. They started their first businesses, and we're going to cover all of that. Para los que nos están mirando desde Cuba, desde España, los países Europa, México, todos que hablan castellano, estamos en la Calle 8, famosa Calle 8. Acá fue donde los primeros cubanos, escapando de la dictadura comunista de Fidel Castro, se establecieron de los años 60, y aquí establecieron sus negocios, viviendas. Acá en el centro de Miami, en el downtown Miami, there is a famous building called Freedom Tower, and that's the Ellis Island of the South, where the first Cubans were processed by immigration. So I guess when they were released, they established themselves around here. Los primeros cubanos que vinieron llegaron a un edificio que se llama la Torre de la Libertad en downtown Miami, y vamos a hacer un video sobre eso. Ahí fueron procesados por inmigración, y me imagino que por eso llegaron a este área que está tan cerca del centro y establecieron sus negocios y viviendas. Calle Ocho has transformed for the better. I remember when I first came over here to this country in 1979, so I see the changes, and it looks a lot better now. La Calle 8 se ha transformado en todos estos años y luce mucho más bonita.
Like this shirt. What do you guys think? So we came into the store, and right next to it is the same ownership, and we found this gentleman. He's an artist, and he happens to know a friend of mine, Raúl Proenza. Entonces entramos aquí y vemos a este señor artista. Está pintando, ahorita está pintando un cuadro bello. Esto supuestamente es lo que era antes el Palacio Presidencial. Oh, yeah. No sé exactamente cuál es esta calle, pero esta calle, por aquí, detrás de este edificio está la iglesia del Ángel. Yo no sé exactamente, si la busco en el mapa de La Habana, sé cuál es la calle, no me recuerdo. Bueno, díganos su nombre. Agustín Gaiza. Ya, y como les decía, él conoce a mi amigo Raúl Proenza, Sí, son artistas, pintores. Sí. Yo le dije a Raúl que me avises cuando haya una exhibición porque nos gusta el arte. Sí. Hemos ido a Fort Lauderdale a filmar el arte, la feria del arte allá, así que... ¿Y usted está acá los fines de semana? ¿Perdón? ¿Usted está siempre acá? No, yo estoy siempre todos los días menos el martes. Perfecto. Aquí estoy, hace ya 8 meses. Yo tenía mi galería que la vendí, Taberna Galería, en 1652. Y estuvo un año en la casa con el problema de la pandemia, etcétera, etcétera. Y la dueña me dijo, no, tú no te puedes ir de la calle 8, tú tienes que venir para acá. Mi señor y yo lo pensamos durante 5 meses, si veníamos o no veníamos. Entonces dijimos, bueno, vamos por ahora un año. Ya vamos por 8 meses. Cuando pasen los 4 que faltan, ¿qué pasa? No sé. Pero me siento muy contento, muy feliz. Y trabajo y produzco casi toda esta obra que está acá la he hecho acá. Todas estas, todas En este suyas. pequeño espacio que tengo acá. Me encanta. I love all the vibrant colors. He hecho de todo, cerámica. Trabajo. Aquí lo bueno que tengo es que me siento aquí y lo único que hago es pintar y crear. Yo pienso que es importante. Internacional y nacional también. Sí. Bueno, y me encanta conversar con la gente. Muy bien. Ella es polaca. From Poland. Hello. We have a YouTube channel. You don't Okay. mind being in the video? No problem. Okay. Let me see what you... Hello. Hi. Let me see what you're buying. It is ribbon this. Nice. Yeah. It's very nice. Buena Vista Social Club. Oh, I Very see. Beautiful. So you're taking this back to Poland or here? Yeah. You're No, I'm taking taking it it back? back. Yes. Very indeed. nice. Wow. So, supporting the local artists. Yes, thank you so Absolutely. much. Thank you so much. Thank you so much. Tiene the door for you. It's really nice. You can follow Agustin in Instagram right here.
come visit back again. Also, very nice to meet you. Thank you Pay so the much. boss. Thank you, Ilona. you. We'll see you in the channel. Indeed. I look forward. Sacamos una foto y no me sigues también, me hago seguir. Sí. Sí, Bueno, seguimos. sí, Sí. sí, claro, claro. Lógico, lo puse acá también. Le dije que te siguieran acá en Instagram. Son todos watercolors, ¿no? Ahí Esto sí tengo ahí watercolor. Generalmente son watercolor. me encanta. I love the vibrant colors. Por aquí tengo pastel, pero trabajo, estas cosas generalmente son watercolor. Este fue un óleo que hice. Este fue como en relación a la pandemia. Ahí están las máscaras, más o menos. Es un Sí, homenaje que sí. le hice a las enfermeras. Oh, that's very nice. Porque son las que más se arriesgan en el sentido del cuidado de los pacientes. Y entonces, pero realmente son acuarelas. La música, los solares se hacía esa música. Se llamaba fiesta. Nice. I love all the colors. So we are buying this print and this one. So it's been a pleasure. Gracias al artista, amigo, ya. Estuvimos hablando aquí de todo. Así que nos vemos por el canal. Creo que venimos juntos en el avión. Sí. Sí, hasta eso. Yep. Gracias, ha sido un gusto y nos vemos. Nos vemos pronto otra vez. Gracias. Ahora le pagamos a la jefa, ¿no? Y acá está la jefa, la esposa del amigo artista. Y vamos a pagar acá. I love it. Esto también lo podemos pagar acá. Lo que es diferente, se lo puedo cobrar. Oh, okay. It's so beautiful. So, Calle Ocho are stars in the sidewalk that pay tribute to Cuban and Latin cultural figures like salsa dancer Celia Cruz, amongst others. Leopoldo Fernández, Tres Patines. Pedro Vargas, Rocío Jurado, Caribe, Raúl Velasco.
Su trío sabroso, nada más, mi gente. Gracias por venir. Thank you for your attention. Thank you for your tips. Thank you for your tips. Keep some of the birds. We're in the street. Oh, Domino Park. Can we video in here? Is it okay? We have a YouTube channel. So say hi. Chop here. And the cigars.